Sata Shri Shri Manas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Tvam Brahma Kechid Avayantyuta Dharmam Eke
Tam Brahma Kechitavayantyuta Dharmam Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Tvam Brahma Kechid avayantyuta dharma meke. Tvam Brahma Kechid avayantyuta dharma meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Tvam Brahma Kechid avayantyuta dharma meke. Tvam Brahma Kechid avayantyuta dharma meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Tam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Tam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Tam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Tam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Ane vayanti navashakti yutam param tvam. Ane vayanti navashakti yutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Tvam Brahma Kechitavayantyuta dharmam meke. Tvam Brahma Kechitavayantyuta dharmam meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashaktyutam param tvam. Anye vayanti navashaktyutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Kechin mahapurusham Purushamavyayam atmatantram. Tam Brahma Kechitavayantyuta dharma eke. Tam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantam. Kechin mahapurusham avyayam atmatantram. Tvam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Tvam Brahma Kechitavayantyuta dharma meke. Eke param sadasato purusham paresham. Eke param sadasato purusham paresham. Anye vayanti navashakti yutam param tvam. Anye vayanti navashakti yutam param tvam.
Kechin Mahapurusham Avyayam Atmatantram. Kechin Mahapurusham Avyayam Atmatantram. Margis. Sambrama Kechit Abhayam Chutam Dharmam Eke. Sambrama Kechit Abhayam Chutam Dharmam Eke. Eke Param Sasato Purusham Paresham. Eke Param Sasato Purusham Paresham. Ane Vayanti Navashakti Yutam Param Tam. Ane Vayanti Navashakti Yutam Param Tam. Kechin Mahapurusham Avyayam Atmatantram. Kechin Mahapurusham Avyayam Atmatantram. Превод и коментар на божествеността и си Бхактивинода Свами Шрила Прабхупада Ки. Тези, които са познати като имперсоналисти, ведантисти, те читат за имперсоналния браман. Другите, които те знаят като мимамшика философите, считат тебе за религията. Санки философите те считат за трансценденталната личност, която е отвъд пракрити и Пуруша и която е контролера на боговете. Тези, които следват преданото служене, те познават като този, който е възнаграден с или притежаващ 9 различни потенции. А Патанджали философите, тези, които следват Патанджали Муни, те считат за върховната независима върховна божествена личност, която няма равна на себе си или по-висша от себе си. О, мои скъпи Господи, аз съм считан за най-добри от боговете и Бог Брахма и великите риши, водени от Маричи. Всички те са родени от гуната на доброто. Въпреки това, ние сме заблудени от твоята иллюзорна енергия и не можем да разберем какво е творението. Освен аз, другите велики риши също не могат да разберат какво е творението. А какво да говорим за демоните и обикновените човешки същества, които са в другите гуни на материалната природа, раджогуна и тамогуна? Как те могат да те познаят? Коментар. Реално, погледнато, тези, които са установени в материалната гуна на доброто, не могат да разберат позицията на върховната божествена личност. Какво може да се каже тогава за тези, които са установени в раджогуна и тамогуна? Основните качества на материалната природа. Как може дори да си представят върховната божествена личност? Има толкова много философии, които се опитват да разберат абсолютната истина, но тъй като те са установени в по-низшите качества на материалната природа и са привързани към толкова много лоши навици, като пиянство, месоядство, забранен секс, хазарт, как могат те въобще да възприемат върховната божествена личност? За тях е невъзможно. В настоящия ден Панчаратрика Види е въведен от Нарада Муни като единствената надежда. Шрила Рупа Госвами за това цитира следната шлока от Брахма Ямала. Шрути Смрити Пурана Ади Панчаратара Видим Вина Айкантики Хари Бхактир Утпацайрана Калпатей. Преното служене на Върховния Бог, което игнорира авторитета на ведическата литература като Панишади, Пурани, Нарада Панчарата, е просто ненужно безпокойство в обществото. Бхактира Самърта Сини. Тези, които са много напреднали в знанието, са установени в гуната на доброто и следват етическите инструкции, шрути, смрити и другите религиозни принципи и писания, включително Панчаратрика. Без разбирането на върховната божествена личност, по този начин човек само създава неспокойство в обществото. В тази епоха на Кали толкова много гуру се появиха и тъй като те не се отнасят до шрути, смрити, пурана и Панчаратрика Види, те само създават притеснения в света и не водят до разбиране на абсолютната истина. Но тези, които следват Панчаратрика Види, под наставленията на подходящ духовен учител могат да разберат абсолютната истина. Казва се Панчаратрасya Кришнасya Вактату Бхагаван Сваям. Панчаратра, системата, е изговорена в върховната божествена личност, също както Бхагавад Гита. Васудева Шарана Виду Анджа Сайва. Истината може да бъде разбрана само тези, които са приели посланството от своите музеи на Васудева.
Бахунам джанманаманте, кянаван мам прападяти, Васудева Савамити Самахатма Судурума. След много раждания и смърти, тези, които наистина знаят, се отдават на мен, разбирайки, че съм причината на всички причини, но такива души се срещат много рядко. Бхагавад-гита 7:19. Тези, които са се отдали на плодовите мазе на Васудева, могат да разберат абсолютната истина. Васудева Бхагавати, Бхакти Йога Париоджикаха, Джанатя Шувайрагям, Генам Чията, Айтукам. Чрез отдаване на предано служение на Върховната божествена личност Шри Кришна, човек незабавно, непосредствено, получава безпричинно знание и непривързаност към този свят. Шримад Бхагаватам, първа песен, втора. Затова Васудева Бхагаван Шри Кришна лично научи Бхагавад-гита, Сарва Дharman Паритяджа, Мамекам Шрадан Враджа. Изостави всички видове религии и просто ми се отдай. Бхакти Мама Бичанати Яванаш Част Митапватаха. Човек може да разбере Върховната божествена личност, такъв какъвто е, само чрез предано служение. Върховната божествена личност не може да се разбере по правилен начин дори от Бог Шиви и от Бог Брахма, какво да говорим за другите, но той може да бъде разбран от процеса на Бхакти Йога. Мая Шакта Манапарта Йогам Юнджан Мадашвая Асам Шиям Самаграмам Ята Гясясита Чуйну. Седма глава, първи текст, Бхагавад-гита. Ако някой практикува Бхакти Йога и приема пълен подслон Васудева Кришна, просто като слуша Васудева, как той говори за себе си, човек може да разбере всичко за него. Със сигурност той може да го разбере напълно. Again, the text. No. Om Jnana Tamarandasya Kananjana Shalakaya Chakshurmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Raja Vidya Raja Guyam. This knowledge of Krishna is the king of knowledge and also the most confidential knowledge. И така, това знание е царят на цялото знание, всичкото знание на света и е тайната на всички тайни. So, everyone has secrets. Всеки има тайни. People have secrets, governments have secrets, businesses have secrets. Хората си имат своите тайни, бизнесмените своите тайни, правителството си има свои тайни. My father was an intelligence officer in the American military. Моят баща беше служител от военните сили на Съединените американски щати. So that means he knew things that other people didn't know. И работеше в разузнаването по-специално и знаеше много неща, които обикновено хората не знаят. And so, governments and militaries, they have secrets. И правителствата, армията си има тайни. And to know these secrets, you have to have some special qualification or permission. За да знаете тези тайни, секретни тайни, също трябва да имате квалификация и да имате разрешение също така. And some secrets are more secret than others. Има секретни и по-секретни неща. So according to your level of qualification, you can know more and more secret knowledge. И съгласно вашето ниво на квалификация можете да разберете повече и повече тайни. And governments, they protect their secrets. И правителството защитава, пази своите тайни.
And Krishna is the same way. Кришна действа по същия начин. He has his secrets and he protects them. Той има своите тайни и ги пази. So that only those who are qualified get to know this secret knowledge. И само тези, които са квалифицирани, ще могат да получат това поверително знание. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha. So Krishna says, I'm not known to everyone. Кришна казва, че не може да бъде познат от всеки. Because I'm covered by my yogamaya potency. Защото съм покрит от моята йогамая потенция. So Maya, the curtain of Maya covers Krishna, so we can't see Krishna. И така булото на Мая покрива Кришна, така че ние не можем да го видим. It's just like Krishna's on the altar here, but if the curtains are closed, we can't see Krishna. Както Кришна стои на алтара, но когато завесата е тръпната, ние не можем да го видим. So this Maya creates an illusory world for us. И така Мая създава илюзорния свят за нас. And in our original pure state of consciousness, we have spiritual senses by which we can perceive Krishna in his original form. Но в нашето изначално състояние, в чисто си духовно съществуване, ние имаме духовни сетива, с които можем да възприемем чистата духовна форма на Кришна. Krishna Bahyanukahana Bhagavanchakari Nikatashta Mayatari Japati Atari. But if we turn from Krishna, desiring to enjoy separately from Krishna, then Maya is there to capture us. Но ако загърбим Кришна, искаме независимо от него да се наслаждаваме, Мая ни хваща, улавим. So Maya creates an illusory world for us. Така, Мая създава илюзорния свят за нас. Our original spiritual senses are covered by matter. Изначалните ни духовни сетива се покриват от материя. And then Maya presents to those material senses material sense objects. И след това Мая представя за всички материални сетива материалните сетивни обекти. And that's all we're aware of. И това е, за което сме наясно в този свят, за което сме осъзнати. Instead of being able to perceive the spiritual world through our spiritual senses, we perceive the material world through our materially covered spiritual senses. И вместо да възприемаме духовния свят с духовните сетива, ние възприемаме материалния свят с покритите си духовни. So yesterday, after some of my preaching engagements, I visited some devotees here who work in the film industry. След като се бъдах в моя ангажимент по проповядването, посетих някои преводани, които се занимават с филма индустрия. And in the film industry, sometimes they are creating different scenes using computers, making digital effects. И в тази филмова индустрия много често се използват компютри и се правят такива дигитални компютърни ефекти. And there are different computer programs that they use for this. Използват се различни компютърни програми. But they told me that the most popular one is called Maya. И те ми казаха, че най-популярната компютърна програма, която се използва ефекти в киното, в момента се нарича Maya. So actually, a lot of this computer software is written by Indians. They're very in the world. They're considered very expert and very inexpensive.
Повечето от тези софтуерни компютърни продукти са изработени от индийци, те са от най-добрите в света и те дават имената. Са много добри. So I think maybe this program was made by someone like that. Може тази компютърна програма направи някой, който има това знание. Yeah, but the idea is that it creates an illusory world. Но идеята е, че тази програма създава илюзорен свят. And one of these devotees was also involved in building sets for movies. И тези преводадени е ангажиран работата му всъщност да създава декорите за различните сцени. In other words, sometimes she has to build a set showing the inside of a spaceship or something like that. Някой от тях, например, трябва да изработи такива декори, все едно, че е вътрешността на космически кораб. So she builds it. И тя го прави, конструира го. Yeah, it's not a real spaceship, but it looks like it has to look like it's real. Нали, това не е истински кораб, но трябва да изглежда като такъв, като реален. And then she says, and when it's finished, there's the curtain. Now we can't see Krishna. И това има завеса, трудно да види Кришна. Just some patterns. Само някакви завеса и такива орнаменти. Okay. So, and then after she builds it, she has to rip it down, tear it apart. И след като е конструирал, след като свърши снимките, трябва да го разглоби, там по някакъв начин да го махне. So, yeah, Krishna has his own, virtual reality production company. Така че Кришна има най-могъщата собствена компания за виртуални реалности. He's got 33 million demigods working for him. Работят 33 милиона полубогове за Кришна. To create this illusory reality for us. За да създадат тази илюзорна реалност за нас. The elements are real, but the way it's all combined together is simply an illusion. Елементите са реални, материалните елементи, но илюзията, която те създават, това е за нас, което приема истина. And it's so realistic, we identify with it. Изглежда толкова реалистично, че ние се идентифицираме веднага с това. And then after it's existed for some time, they have to tear it down. След като съществува за известно време, те трябва да съберат всичко. Brahma builds it. Брама строи. And then Vishnu and some other demigods, they keep it going for a while. Вишну поддържа, полубоговете се стараят всичко това да продължава известно време. During the play. По време на представлението. They decorate the set. Те декорират цялата сцена. Make sure it's ready every day. Те трябва да си, че всеки ден трябва да ги има това представление. And then at the end, Brahma gets to tear it down. I mean, not Brahma, Shiva, excuse me. Shiva gets to tear it down. В края на творението Шива трябва да разруши всичко. And then they build it again. И отново го конструират. And this covers. That's what we see. We just see the artificial sets, that they build for us to act out our desires here in this material world. Това, което ние виждаме, изкуствената сцена, създадена за нас, за да изживеем материалните си желания. We're like, actors and actresses. Ние сме актьори и актриси. But there has to be a set. Трябва да има някаква сцена и ситуация. So that whatever it is we want to act out, we can act out. Така че това, което искаме наистина да го реализираме. If you're trying to, there has to be, in other words, if you're trying to be a cowboy, it helps if the set is, proper so that you can do that. Примерно, искате да сте каубой и трябва да има съответната среда, за да се проявите. So, if we want to pretend that we are Krishna and be the supreme enjoyer, ако искаме да бъдем Кришна, върховния наслаждаващ се, then it helps if we can't see the real Krishna, and the real
enjoying as the supreme enjoyer in the spiritual world. Тази сцена ни помага да се опитаме да го направим и скривайки Кришна, неговите всеки забавления, това ни помага наистина да си въобразяваме, че сме Кришна. Because that's our problem, we're envious of Krishna. Защото нашият проблем е, че ние завиждаме на Кришна. And it helps us if we can't see Krishna. If you're envious of someone, usually you don't want to see them or be around them. И тези сцени и ситуации ни помагат да изразим тази завист към него, когато не завиждаме на някой, ние не искаме да го виждаме. So, Krishna covers himself. И така Кришна, самият той се скрива. And he gives us an artificial world in which we can try to be like him. И той ни дава този изкуствен свят, в който ние да се опитаме да бъдем като него. He does, through his Maya production company, he does a very good job. И чрез своята Maya production company той върши много добра работа. In the film industry, it's considered that the best special effects are ones that you don't even know, are special effects. В филмата индустрия за най-добрите ефекти се считат тези, които въобще не се забелязват, че са ефекти. In Los Angeles, there was a girl coming to the temple who worked for one of the Hollywood special effects company. В Лос Анджелис в храма се присъедини едно момиче, което работи в Холивуд компанията за специални ефекти. And she took some of us to the company so we could see what was going on. И веднъж тя ни заведе в тази компания, за да видим как стоят нещата. And it was like a big building, and inside there were all little squares, where hundreds of people each was sitting at their computer, like doing something, making special effects. И тази една огромна сграда, в която във всяка стая, просто тя беше в тази сграда, стотици хора, които всички стаи беше пълно с компютъри и работеха върху специалните ефекти. And she took us to her little cubicle where she was doing her work. Тя ни заведе в своето малко работно място, където тя си върши работата. And I asked her, well, what do you do? И аз питах, а ти какво правиш? She said, well, I create bodies. Тя каза, аз създавам тела. And she worked on the film Titanic. Тя работеше this big ship that sank. Тя работеше върху филма Титаник, този голям кораб, който потъна. And sometimes they, show the boat as if you're looking at it from, a helicopter or something, and you see all little people walking around on the boat. И понякога може да видите на филма, показват кораба като че ли от хеликоптери, хората си ходят по палубата. And she says, well, I make those bodies. И тя казва, всъщност аз правя тези тела долу на палубата. And they look very realistic. И те изглеждаха много реално. You have no idea that they're made by a computer. It looks like they're filmed, just like ordinary actors or actresses. Никога няма да се сети, че това е направено в компютър. Ще спомни, че това са актьори и актриси, които си ходят по палубата. So, in the same way, Krishna has his demigod agents that give us these artificial bodies. По същия начин Кришна си има своите посредници, полубоговете, които ни дават тези изкуствени тела. And they're so real looking, we have no idea that they're not our real bodies. They're just something temporary, illusory. И те изглеждат толкова реалистично, че ние въобще не си помислим, че те са илюзорни. So, Krishna, covers himself by Maya, and Maya also creates an artificial world for us to try to live in. И така Кришна е скрит от своята собствена енергия Майя и Майя също създава изкуствения свят за нас. How can we get to know Krishna then? Тогава как можем да познаем Кришна въобще? Well, there's one verse I'm trying to think of. I know 3 lines of it, but I forgot the first line. Let's see, it goes, Nabhavad grayam indrayai sevan mukha hijivada swayameva sparatyada. But I forgot the first line.
It means something like Krishna's name, form, pastimes. Anybody know the first line of that verse? Nabhavad grayam indriyai sevan mukha hijivadal swayam eva sparatida. No? Something like that. Something. But the first line says Krishna's name, form, Sri Krishna Nama. Ata Shri Krishna. That's right. Thank you. Ata Shri Krishna Namadi Nabhavad grayam indriyai sevan mukha jivadal swayam eva sparatyada. So this means that Krishna's name, his form, his pastimes, they're all transcendental. Това означава, този стих казва, че името на Кришна, неговите качества, имена, забавления, всички са трансцендентални. Nabhavad grayam indriyai. That means they can't be grasped or perceived by the material senses. Те не могат да бъдат уловени или възприети от материалните сетива. But seva mukha jivadal. But if we take up the process of devotional service, beginning with the tongue. Но ако ние приемем процеса на преемното служене, започвайки с езика, swayam eva sparatyada, then Krishna agrees to reveal himself. Тогава Кришна сам се съгласява да се разкрие. So there's no way that we ourselves can, take away this curtain of Maya. Няма никакъв начин ние самите да разкъсаме тази завеса на Мая. But if we chant Krishna's name and taste Krishna's prasadam and perform the other activities of devotional service, then Krishna agrees to reveal himself. He opens the curtain, or has one of his servants open it. Но ако ние приемем преемното служене, възпяваме святите имена на Кришна, приемаме прасадам и всички останали процеси на преемното служене, Кришна самият или неговият слуга дърпат завеста. So that is how we get knowledge of Krishna. Ето така ние получаваме знания за Кришна. Now some people think you have to become a great philosopher and read many books of philosophy and think and speculate in order to get this kind of knowledge. Хората си мислят, че човек трябва да стане голям философ, много да мисли, много да спекулира и тогава ще получи това знание. But the little child who simply is eating some prasadam is going to get more knowledge that way than the big philosopher who's simply speculating. Но едно малко дете, което просто си приема прасадам, ще получи много по-голяма реализация, отколкото един философ, който спекулира и така. Then Krishna, although we're now in a position where we can only see things through our material senses, Krishna makes some special arrangement. И ние сме в позицията, Кришна направил специален аранжимент да виждаме нещата само чрез материалните сетива. Krishna sends into our world spiritual sense objects. Кришна изпраща в този свят духовни обекти. Just for example, like Krishna sends into this world his holy name. Кришна изпрати в този свят своето свято име. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. So the chanting of the holy names, it's actually coming. It appears to be an ordinary sound vibration, but it isn't. It's coming. It's a spiritual sound vibration that's coming directly from Krishna Loka.
И святото име може да ни изглежда като обикновена материална вибрация, но то си идва от колокъла им даване, то е напълно духовно. So sometimes we're dreaming, and in a dream there may be many sounds that are produced, within the dream itself. И ние сънуваме и в съня има много звукове, които витаят. But sometimes a sound comes from outside the dream. Но понякога идва звук, който е извън този сън. Like the alarm clock. Също както алармата на часовника. So we may be dreaming, and then there's this sound that enters into the dream. И ние може би спим, сънуваме си най-различни звукове, но изведнъж идва един звук отвънка, който... But if the mind becomes attached to that sound, then it will gradually wake us up from the dream. We open our eyes and we see, the sound is coming from the alarm clock. И ако умът поне малко се привлече от този звук, се привърже, ние ще можем да се събудим и да видим, всъщност часовника звъни. Or sometimes we may be dreaming, and in the dream, we feel all kinds of sensations of touch, within a dream. А понякога се случва, ние спим, сънуваме си и чувстваме някакви, усещаме нещо, докосвания по време на съня. But sometimes a touch may come from outside the dream. И това докосване може да е отвънка на съня, на нашия сън. Like Prabhu. Като някой идва и чука по работа, Прабу, трябва да ставаш. And maybe at first it seems like, something in a dream. И понякога ни се струва, това е част от съня май. But then it's very persistent and you wake up and you say, it's my friend, trying to wake me up. Но постепенно обръщаме внимание повече и повече на това докосване и разбираме, че вътре виждаме, моят приятел се опитва да ме събуди, да. So Krishna sends all kinds of spiritual sense objects into our level of reality. Така че Кришна изпраща много духовни стигни обекти на нашето ниво на възприемане, на реалност. He sends the holy name. Изпраща святото име. Прасадам. He appears in the form of the deity, in a form that we can perceive with our present senses. Появява се формата на божество на алтара, за да можем да го възприемем с сегашните настоящи сетива. His teachings appear in the form of these books. Неговите учения са формата на книги. And all these things may appear material, and they are on one level. И те могат да изглеждат материални, считани на определено ниво. But they're different. Но са различни. They are actually spiritual sense objects. Те са духовни сетиви обекти. And that makes this book different from some other book. И тази книга е различна от другите книги. It makes the sound of Krishna's name different from other sounds. Произнасянето на звука на името на Кришна е различен от всички други звукове. It makes the form of Krishna different from other forms that we see. Формата на Кришна е различна от всички форми, които други виждаме. And if we focus our mind on these transcendental sense objects, и ако съсредоточим ума си върху тези трансцендентални сетивни обекти, then gradually we wake up from the dream of material existence. Постепенно ще се събудим от съня на материалното съществуване. Krishna removes the coverings of Maya. Кришна отдръпва завесата на Мая. And reveals himself. И сам се разкрива. But it's up to us. Но това зависи от нас. Now, those who work with graphic design on computers know you can make an image transparent and you can superimpose it over another image. И така тези, които работят графични изображения на компютър, знаят, че могат да ги налагат едно върху друго. For example, you could take a picture of Krishna and a picture of Maya.
Вие можете да вземете картина на Кришна, изображение на Майя. And it could either be 100% Krishna or 100% Maya. И може да бъде 100% Кришна и 100% Майя. Or any percentage in between, so that both images might be visible. Или можете да съчетаете различни части от тях, така че и двата образа да ги виждате в определени подпорции, в определени части. But you could just imagine if the computer responded to your mental concentration. Но представете си, че компютъра отговаря на вашата умствена концентрация и само се настрана. That as much as you want to see Krishna, then Krishna would appear. В степента, в която искате да видите Кришна, изображението на Кришна ще се появява. As much as you wanted to perceive Maya, Maya would appear. В степента, в която искате да виждате Майя, на екрана ще се появи Майя. So that's actually our position. Това е всъщност нашата позиция. So, if we Manmana Bhavamad Bhakta, Krishna says, just focus your mind on me and become my devotee. Кришна казва, концентрирай ума си върху мен и стани мой предан отдаден. Savai Mana Krishna Padarvindayo. This is the first step of devotional service, to focus the mind on Krishna somehow or other. Това е първа стъпка в преданното служене. По един или друг начин ума да се концентрира върху Кришна. And Rupa Goswami says the first principle of Krishna consciousness is to always remember Krishna, never forget Krishna. Рупа Госвами казва, първият принцип в Кришна съзнание е винаги да го помним и никога да не го забравяме. So if we take up the process of devotional service in this way, okay. Any questions? Някакви въпроси? Въпросът ми е свързан с Бхагавад-гита с един текст. Може да го покажа. Question is connected to one text from Bhagavad-gita. Oh. Uh, 4.24 коментара. Добре. Дай ще го намерим. И какво е въпрос? Въпросът е тук в края на коментара се описва духовното в състояние на духовно съзнание. И тук се описват няколко елемента. И се описва как всичко това слива в абсолюта. И след това се казва, това си методът на Кришна съзнание. Ако може да погледне и да обясни, защото това не може да го разбере, трудно да го разбере. Последните изречения, специално. Да, последните две се падат. Cannot understand all this, the last sentences that becomes one in the absolute. Yes, the last two sentences. I can't understand. Everything merges in absolute, and this is the process. Very mystical for him. Същите тези елементи са изброени още веднъж в коментара. Малко по-назад. Мисля, че той знае къде си изпълни. What's the... По-специално опитва за тези последните изречения, където всичко се слива с абсолюта. Да. Especially this last sentence for the absolute. Everything becomes transcendental. It becomes spiritual. Смисъла е всичко да тъне и да влезе в абсолюта и всичко, че това означава, че всичко става духовно и трансцендентално.
That says everything becomes Brahma. Тук се казва всичко става Браман. Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmagnam, Brahmanahutam, Brahm eva tena gantavyam, Brahma Karma samadhina. It's saying that the Brahma means spiritual in nature. Брама тук е в смисъл на духовна природа. В този текст 4.24. So, arpanam, the thing that's offered, becomes spiritual. Арпанам, нещата, които се предлагат, стават духовни. The person who's offering becomes spiritual. Личността, която предлага, става духовна. The activity of offering, that becomes spiritual. Дейността на предлагане става духовна. And everything becomes spiritual. И всичко става духовно всъщност. In the purport, Srila Prabhupada says the word Brahma means spiritual. И в коментара Срила Прабхупад казва, Брама означава духовно. So, it just means everything that is involved in sacrifice becomes spiritual. И това просто означава всичко, което се включва в жертвоприношението, става духовно. In other words, it may appear that I have a material body now. Може да изглежда, че има материално тяло в момента. And it may appear that the things we offer to Krishna, like, the ghee and these sacrifices are material. И може да изглежда, че това ги, което си в огните жертвоприношения се използва, е материално. Of course, now we're performing not so much this fire sacrifice, but Sankirtan Yagya. Сега извършва много огни жертвоприношения, но Санкиртан Ягия. So to do that, we have to use cars, printing presses, paper, money, all kinds of things that are... И трябва да използваме коли, пари, печатници и всичко останало. And we have to do things that appear like material activities, like printing a book, driving a car. Изглежда, че вършим материални неща, печатане на книги, каране на колино. So, this verse is simply saying that all these apparently material things, when they're engaged in sacrifice, they become spiritual, just like Krishna is spiritual. И в този текст се казва също Шримад там, че нещата, използвани в служение на Кришна, стават духовни като Кришна. And the Srila Prabhupada prays to his spiritual master. He says, "Absolute is sentient, thou hast proved." And the absolute is not just void; it's got consciousness, activity. Шрила Прабхупада цитира своя духовен учител, като казва, абсолюта се оказва, че е съзнателна личност, съзнателно същество и това е доказано. So, so all these things, they become one with the absolute in the sense that they become one in quality with the absolute. Всички тези неща стават едно с абсолюта, означавайки, че стават качествено еднакви с него. Everything is done in harmony with the absolute. Всичко, което е направено в хармония с абсолюта. Or it's like Krishna has some desire. Кришна има някакво желание, да кажем. And if all of his parts and parcels, which are one with him in substance, are working to satisfy his desire, then that's oneness with the absolute. И всички частички, свързани с Кришна, направят така, че да се изпълни това желание, това се нарича единство с абсолюта.
We are one of Krishna's energies. Ние сме една от енергиите на Кришна. So therefore we're one with Krishna. Затова се казва, че сме едно с Кришна. Yamamai vamso jiva loke, jiva bhuta sanatana. Krishna says, yes, you are part of me, you're of one substance with me. Кришна казва, вие сте качествено еднакви с мен, свързани с мен, неразделно с мен. And Krishna has his material energy, that's also his energy. Кришна има материална енергия, негова енергия. So, if we as parts and parcels of Krishna use these material things in Krishna's service, then these things become one with Krishna in purpose. We become one with Krishna in purpose. И ако ние използваме тези материални неща в служене на Кришна, ние сме хармония с целта на тяхното съществуване и с целта на желанието на Кришна. So, and if things are being used in Krishna's service, they become spiritual, just like Krishna is spiritual. И ако нещата се използват в служене на Кришна, те стават духовни, точно както Кришна е духовен. So, it's oneness and purpose that's being described here. И единството в предназначението, в целта е описано тук. And oneness in quality. Единството в качеството. It doesn't mean that individuality is lost. Това не означава, че индивидуалността се губи. But we become one in purpose with Krishna. Но ние ставаме едно качествено с Кришна. Прави неговата цел. Something else? Okay, one of the ladies. Okay. Here. Discrimination is the best part of I heard this in the chapter. That is the best part of I think Brahma, which is the best part of the body of the Lord or something. I wonder. Sometimes also it said that devotee should have discrimination in his spiritual life, in music, in different ways, so that he can know what is auspicious, what is not auspicious for his advancement. Mm-hmm. But at one point, it seems to me that discrimination should be abandoned. So at which point? I mean, is it when you come closer to Krishna, then you cannot anymore. I mean, I don't know if you got the point. I mean, discrimination, this is my feeling, that discrimination starts to be an obstacle. Maybe you have to say it in Bulgarian too. So you can say your question in Bulgarian. Разграничението е много ценно качество да разграничава човек кое е добро и кое не е за него и напред. Но поне аз съм усетила, че в един момент разграничението започва да пречи, смисъл то не върши работа. Може да върши, просто питам да това е така. Защо? Krishna does say something like that to Uddhava in the 11th canto of the Bhagavatam. Кришна казва нещо подобно на Удава в 11-та песен на Шримад Бхагаватам. He's describing the nature of the conditioned and liberated souls. Той описва природата на обусловената и освободената душа. So, that means you have to make some distinction between, conditioned state and liberated state. И това означава, че ние трябва да правим разлика между обусловеното състояние на живот и освободеното. But that kind of distinction only makes sense to somebody who's in the conditioned state. И този тип разлика има смисъл и значение за този, който е обусловен.
And therefore it's necessary to discriminate what is the liberated state, what is the not liberated state. И винаги цяло необходимо да се преценява кое е обусловено състояние и кое е освободено състояние. But for someone who's actually situated in the eternally liberated condition, such a distinction doesn't make any sense. There's no discrimination between liberated and not liberated. И само за личност, която е изключително извисена от своето освободено състояние и вечна позиция в духовния свят, за него няма особен смисъл това разграничение. Освободен, не освободен. So, if you study that part of the 11th canto, Krishna's instructions to Uddhava, the Uddhava Gita. И ако изучиш внимателно тази Uddhava Gita, инструкцията на Кришна към Удава, you can see what Krishna has to say about that subject himself. Може да чуеш какво Кришна казва за тази тема. But in our present state, we do have to make these kinds of discriminations between what's helpful for our advancement and what isn't. В състоянието, което ние се намираме в момента, е много необходимо ние да правим разграничение, кое е необходимо за нас и кое не е, кое е благоприятно и кое не е. So for us, we need to make those kinds of discriminations. За нас ние имаме нужда да правим такива разграничения. And we need to take help from Guru, Shastra, Sadhu to make those kinds of discriminations. И трябва да търсим помощ от Гуру, Шастра и Саду, за да правим тези разграничения. But in the original pure state of Krishna consciousness, those considerations aren't there. Но в чистото състояние Кришна съзнание тези съображения. But the problem is, how do we get to that original pure state of Krishna consciousness? Проблема е как да си възвърнем това изначално чисто Кришна съзнание. And to do that, we have to make these discriminations. За да достигнем до там, трябва да правим разграничения. Then eventually we'll come to that stage. И евентуално можем да достигнем това състояние. But we're not there yet. Но ние все още не сме там. На това състояние. Yes. Съм питам във връзка с светите. Да. Защо в горите на Вриндавана се налага Вриндадеви Пурнамаси да аранжират обстановката за забавянето на Кришна, след като всички живи същества там са осъзнати за Кришна. Защо се налагате да имат места на реквизит? In the eternal pastimes of Krishna in Vrindavan, there are two main arrangers for the Krishna Lila, and this Mother Purnamasi and Vrindadevi. And his question is, if everyone is absolutely conscious about Krishna, what is the need for some person to set the same for all the entertainments of Krishna? What is the need if everyone is absolutely conscious about the pastime? Ultimately, this is just Krishna's arrangement. I don't know if I know the answer to that question. Не мога да дам точно отговор на този въпрос, но в тази ситуация всичко е личен ангажимент на Кришна. Тази ситуация, която ти говориш, това е личен ангажимент. I mean, some things, I just accept because they're stated by our acharyas. Това просто така, аз не мога да го обсъждам, просто го приемам, защото това е казано от нашите ачарии. And if they haven't given a reason why,
then I don't know myself. Ако те някъде са обяснили защо точно така са поставени нещата в разделение на Кришна, но аз не съм чувал те. Sometimes it's explained that it's that Krishna himself wants to be surprised. Но въпреки това, понякога се обяснява, че Кришна иска също да бъде изненадван от време на време. In other words, like if Krishna knew, everything, that was going to be, happening, then it's not as much fun for him. Казва се, че ако Кришна знае от самото начало всичко, което ще се случи за напред в бъдещето, няма толкова забавление за него. So, if Krishna allows these very confidential servants of him to arrange things in such a way that he doesn't know what's going to be happening. И ако Кришна дава възможност за тези два много поверителни негови слуги, да направят нещо, което той не очаква, then it becomes more pleasurable for Krishna. Това доставя още по-голямо удоволствие на Кришна. Just like if it was Krishna's birthday and then he was going to have a surprise party for himself. Има рожден ден, Кришна има рожден ден, има една групичка, която е готова да се изненади. He had to arrange everything, consciously himself. И ако трябва той самия съзнателно да аранжира всичко за себе си. We'll have the surprise party in Vrindavan Forest, and this gopi will bring this and that, and then how will it be a surprise for him? Той ако казва, значи сега изненадата ще бъде следната, тази гопи ще донесе това, другата, това, изненада ли ще за него? But if he allows these if he gives the indication to these confidential servants, okay, make something fun for me, surprise me somehow. Ако той даде знак на тези свои поверителни слуги и казва, добре, оставям ви, опитайте се да ми изненадате. Then they can arrange different things for Krishna's pleasure. Те могат да аранжират най-различни неща за удоволствието на Кришна. So that, because it wouldn't be any fun if Krishna had to, if he were, doing it all himself. И какво забавление ще за Кришна, ако всичко сам върши. So, that's one explanation. Това е едното обяснение. And I read that in one of the Goswami's books, that it's, for to increase Krishna's pleasure, that it's arranged like that he has these servants to arrange these pastimes. И съм чел в една от книгите на името Госвами, че Кришна изпитва по-голямо удоволствие, като оставя неговите слуги да аранжират неочаквани неща. But because I can't remember the exact book and the exact author, you can just take this or leave it. В принцип, тъй като не мога да ти цитирам точната книга, дори автора, ти можеш да приемеш това или да не го приемеш. Okay, so I have to stop now. Това е, трябва да спра тук. Srila Prabhupada ki Jai! Друта Карма Прабhu ki